That the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, now we'll deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. I don't want. Igbo ụtụtụ ọma tata bụ ụbọchị nke mbụ na ọnwa Disemba 2025 o wee bụli ya Mayor Chineke mekwala anyị ezigbo ife n'ara akwa efu n'ife niile anyị gabigalụ ife niile mere anyị na 2025 ife anyị fụrụ na 2025 a ọnụ anyị akọchanwu anyị gburu mmiri na-asa wee lie ugwu na-asa Chineke wee kpọrọ anyị nekwa anyị ebe a ose etigo ose ubirile ịgbakwala ebe nọ malụ ka isi wee dobe ọkpa maka na ụzọ niile bụ na ka anyị na ya ihe ngwa kwadobe ka ị nataba ụlọ kwadobe ka ị nataba ka ị bịa solu ụmụnne gị solu ndị Igbo solukwana anyị ka anyị wee nwee anwụli wee kene Chineke na o dugidela anyị from the first day of January ya ụbọchị nke mbụ wee dugide anyị wee lute tata anyị ga-afụkwanụ isi njedebe ara bụ 2025 wee banyekwanụ na 2026 wee na-ayọ Chineke ka o meela anyị awele tata bụ ụbọchị orie ọ bụrụ na ị maara Igbo tata bụ ụbọchị ndị mmiri ji emekọnata one or two mana tata bụ ụbọchị Chineke gọziri agọzi ụbọchị Mọnde ụbọchị nke mbụ ọnya bụ na onye ifụrụ tata si ya Chineke gọzie gị gọọlie ọfọ ndụ ịgọkwalụ n'onwe gị ka ọ gaziela anyị ncha ihe a bụ nkata politics na Voice of the East ọmụ na nwanne m nwoke Mayor bụ ihe nọ na ya bụ nkata n'ụtụtụ a anyị chọrọ inenye anya n'ihe gbasalụ obibi ndụ ndị Igbo ya ọkachasị politics na ọtụtụ ozi ndị ọzọ dịka egwuregwu ma ọ bụkwanụ mkparịta ụka anyị etinyecha anya na ha ncha niile wetelu gị ya Mayor ga-abụkwanụ onye nkọwata maka na onye nwa bụ onye na-akọwatanwu ngwazia gị Mayor akọwatalụ gị nya ife anyị ji akwụ ya bụ ka gị nwa na onwe gị bụkwana onye na-ege anyị ntị bụkwana onye Igbo bụkwana onye ihe Igbo na-amasị o nwere ihe ilo anyị kwesịrị ị na-etinye ọnụ ka itinyela anyị ya n'akara comment section onwe ebumnobi gị ma ọ bụ ntụnye ị ga-etinye n'ife a na-ekwu tinyela anyị ya na comment anyị ya agụpụta ya ma anyị fịa gbaa mbọ ka isonyela anyị n'akara follow across all social media ịghọtago anyị nọ na Facebook nọ na YouTube ebe niile isi ekili anyị sonyela anyị ka ịmalụ nke ekwe na-akụ n'ala Igbo be anyị n'isi ụtụtụ anụnwa ọ na-afịọ ma na-emekwa na be anyị bụ n'Abia steeti mana nke izizi mma ebu ụzọ ka nkọọlụ gị n'ụtụtụ a bụ na anyị ewetegokwa bọjetị wee nye ndị sineti dị anya bụ ndị Igbo ọda gọvanọs enyego mana ịmago na ndị Igbo be anyị ka anyị na-etinyela anya ya bụ na awa Igbo gọvanọs ewetago dia bọjetị wee wejelu onye isi ala wejekwalụnụ sineti ka akọwatalụ ha nekwa ka ihe si wee dị Abia steeti ka a na-akọwata na onye ka wee wetasie ego kalịsịrị aka danya bọjetị ha gbagotere ọfụma a na-akọwata na ya bụ bọjetị bụ 1.16 trillion ka gọvanọ Alex Oti wetalụ na bọjetị ndị Abia nke onye ndị gbara ebua wee bụrụ gọvanọ Charles Soludo na-eprezentị 757.9 billion ka fa na-enye sineti sifa n'ọnya bụ ife Anambra Nidelu na-arọ na-abịa Ebonyi wee na-abịa n'ụkwụ ndị nke ịtọ ife Ebonyi gbetalụ bụ 800 and Ebonyi budunu second Anambra wee bụrụ third Ebonyi wete 884.87 billion ka fa wete nya ndị wetasịnụ bụ Abia ndị ebu abụrụ Ebonyi nke ịtọ wee bụrụ Anambra ifefa ji wee na-ewelu ọnọdụ nke ịtọ bụ 757.9 billion Mayor ka ife ilo n'afọ ego niile nnaba akpa afa last week I for the budget presentation to the State House of Assemblies in those respective states
nke abịa ine anya na the budget afọ na I think this is the first time, I don't know, I'm not the first time a state in the southeast na gafe that 1 trillion threshold. But if development has to be made, then there should be, we need to be seeing this kind of budgets. But the main thing is how they're going to finance it. And then the sectors that these figures are going into. I'm seeing education, I think, about either 20%, healthcare, education, infrastructure. The capital expenditure is about 40% of the budget or so, if I am correct. So that is a good one, but how do we finance a state like Abia State, finance the 1.16 trillion. 16 trillion, and seeing what Governor Oti has done, in the past 2 years of his leadership, the people have trust in him, obviously. So I need if a budget ga-apụta nke Ebonyi State 800. Yeah, budget nke the budget of hope. Budget of hope. So that we see now ndị Ebonyi hope. We didn't really see much of Governor Francis Ogbonnaya this year, except when they are having an governor's meeting. Then but we didn't really see much of project commissioning and the rest of it. But now one thing, one of the highlights of that budget of hope was the state cement factory. The state-owned cement factory. Yeah, one of the highlights of that budget. We hope to see how as Otu I remind where. Now, say, if I do need budget, once they made this budget approved, we start following up with him. You wrote it in your budget, now you MNK. Wrote it in your budget, now you MNK. And the money for it will be made available, either by loan or by both the way the government gets their funding, allocations, taxes, and the rest. We'll still see. Ana na-edenye kana akwụkwọ ka anyị malụ ka Governor Francis ya sị anyị achọrọ m ka anyị jee Ebonyi, achọrọ m ka anyị na Governor Francis ka anyị nwekene nwa nkata. O nwere ụfọdụ ife mma achọ ka ọ kọwatala anyị na Ebonyi ka o si gbasata Ebonyi. Then coming to Governor Soludo, knowing fully well now, not just we know, re-election. So the budget, how to call solution continues, solution continues. We truly hope that the solution starts, not continues, because the solution has not started. It didn't start in the first term. So we truly hope that 786 billion. We truly hope now he uses it to do right by his people. This is the first year of his second tenure. I need nanya kaina afo. Otunda yesi na approve Chima ebuje to State House. The House of Assembly members will still sit over it and then give the approval for the budget. Manifunu go ọnọdụ ya bụ fanye budget a sifa mba na ifolo nke anu na ama anya menyu ifunu ga ebe asị. Anyị na-enwe rubber stamp House of Assembly. Ifunu ga ebe asị mba na enwere ike na ego unu na ana dị nnekwu na anya menye tunu na. Okay, Peter Obi. I think the issue he had was that he didn't, according to him, not part of your budget. So I think he was one of the governors who had issues. Na akpariaka. So, but I chekwa Governor Mba of Enugu and Governor Hope of Imo. Okay, I with that budget. How would I lump hancha? Measure compare and contrast. Malunke, malotwa yesi so far. Achọbulu m ka anyị gbaje na-abịa mana kịta meyo kwuli ya ka ntinye ọnụ ka mụ na ya tikwenye ọnụ n'Enugu be anyị a ịma na anyị ababago n'ọkọchị ịghọtago nke a bụkwa nke anyị chọrọ izi
ezigbo gọvanọ anyị gọvanọ Ijeme ọnụ gọvanọ Peter Mba ka anyị lotakwala ya na enwere nkwa o kwere anyị na o tebere aka o kwere anyị nkwa mmeli ịghọtago ose etikwa na anyị ebugharịkwakwa na ife eji eku mmiri na-ebugharị onye efuru oburu ife ose etikwana ka nne eloteli ya na kịta ka na-ebido ịghọtago nya bụ ọkọchị na-acha ịpụ apụ ya nwe ife a ga-emesi mebie kịta ịghọtago Gọvanọ Peter Mba kwelu nkwa oge ọ na-azụ election na within 180 days ọ ga-aba office na ọ ya fix the water issue n'Enugu and within that time if I full no water gallery all could not even last for 2 months. Anya frozikwa gallery. Anya frozi gallery. Kita ndị mmadụ na-ebuzi ma jerrycan na ife niile. Kita ịchọ ego mmiri na tanka enwere ka kpọwa gị 20. Ọ galakwa ọnụ o. For 500 liters and the rest of that. The governor should look into it. Ka ndị Enugu enjoy kwa mmiri. Kita bụ anachi ịba period. Ọkọchị malụkwa ya abago ya myself. Ihe abụkwa December nke mbụ ya bụ na anya bụ ọkọchị apụkwa na apụ and ọ bụrụ na maka anya bụ ihe si aga ọkwa ihe dịka ebe April ka ya anụdebe ihe dịka ya so ịmalụ nnọọ ka ihe esinyela onwe gị aka ngị nwekwenu ka isi eme mmiri ọ bụrụ na enwe ndị ga-enyenwula aka nyere aka gọvanọ anyị biko na anyị fụkwalụ ka a na-egwu ya nwee ebe afọ a na-egwugasị ụmụ ife biko fama enye ọsịsọ ka mmiri a jezuo Enugu arụ anyị ewere ọkpa wee gbaba n'Abia steeti ebe that is ụdị akụkọ si n'Abia steeti apụta ọ bụrụ na ị bụ onye Abia ngị nwa na onwe gị ga na-amanye enu iya na-awụnye enu maka na mụ etu ifolo m ana m eje tọrọ ụmụahịa ana m ejeta ụmụahịa ejete ihe sọrọ m mgbe m dị na nwata maka na nna m ochie biri n'ụmụahịa nwaana na ụmụ ụlọ n'ụmụahịa ebe a ka anyị ncha na ada ebe a ka amụkwa na nne m mgbe ejekwa ụlọ akwụkwọ na Abia State University ka m gwa gị gọvanọ Alex Oti jidelu hostelụ dị na Abia State University wee nye ya ife a na-akpọ transformation wee bunye ya wee nye ya standard ndị ịghọtago ndị gbagote elu nnọọ wee bunye ya wee na-agụ ekene wee na-enye ya bụ gọvanọ maka na ọ bụrụ na ị bụ onye bili na Abia steeti ọ bụrụ na ị maara Abia steeti ị ga-ama na ya bụ nwoke fụrụ Abia steeti n'anya maka na obodo anwa gọvanọ niile o nwegolu for some years anyị aghọtara ife anyị na fajele eje maka na ọnya bụ nke bụ eziokwu Abia steeti nọ n'ife a na-akpọ deficiency of democracy tupu nwoke wee bịa wee jide ya bụ obodo wee na-azachi ya onike kwere ya inekwa anya ịfụ na ife amụ na meyo na-ekwu na onye kacha wee weta bọjetị karịsịrịnụ na arụ anụwa ịganye n'arọ na-abịanụ mana ị na-anya ịfụ na ọlụ dị nwoke a n'aka na ọ gbagote ya bụ nwoke na-agwa anyị na ya amalitego wee webata ife a na-akpọ electric buses that is electric buses nke a na-egwu na ọ na-egwu ebe niile ịghọtago a sị na adị eyuzurozi mmanụ eji akwụ ụgbọala n'ọzi nke eletrik nke ndị ọcha ka anyị na-eyuzuzi ya bụ electric buses ọ sị na 100 omebugo nke o mere eme ọ sị na 100 ọzọ ka ya batakwa before arọ ọfọ bụ 2026 abịa ọ na-akọwakwa na ife a ga-enyere aka wee na-ewetunata afụfụ ndị ji ụgbọala agagharị eme efefa na-eme na Abia steeti ọ ya enyela aka ka ọ na-adị ilu onye ọbụla izi Mayor ka ife ị nwere ikwu na a very good development and afọm nọọsụ na before by this December na enwe new bus terminals na the electric buses the buses ga-adị in use and ọ ga-enyela aka maka ndị a na-abata December ọ ga-enyela aka so ịbụrụ onye Abịa na-abịa gọvanọ Alex na-akwado gị anyị nwa bụ ndị Anambra anyị na-ene anya ka anyị fụkwa ife gọvanọ solution anyị kwadola anyị maka anyị nwa ya na mekwakwa election osiku ya zutetu ike ọ ezu ike na December ịchọ ka o zuo ike oge ndị mmadụ ya natakọ ya mana ka ụdị ife ihe elo na nwe ike ime ka ifu ụdị ife ọ ya bụ eme na Anambra kịta nwere ọkụ nwere ilu enidili ilu gasị na Anambra kịta bụ oge ndị mmadụ ya obido kịta alụwa at least before 20 something eziokwu ife anyị alụcha nwa ọsịsọ ọ kwesịrị ọnụ duru edi ilu ya ọ ka ilu gị before
Mana all at least all palliative work ka alone on those roads. At least the roads dey motorable. Only load na Nnewi. Most of you don't need na Nnewi. Most of you don't need I win na Nnewi. Aga. Ibulu moto na get na alu moto every time. Na alu moto every time. Mana soludo bia yin la ayaka. Onyin la ayaka. Obtain those roads in a motorable state. All palliative works ko ya luna. A lawyer at least. Money na ta sha me shifri na ni me nazie. Awe me fa kwesli me. Mana even okay, isi Enugu now. Ija Anambra. Immediately gafele Enugu na Abanyoka. Both Mani Road na Old Road, they have the difference now. So we need the idozi onodo. Anyị nwana nata ka anyị hali anarazi oya una ebulu moto nata. This up now. And what Governor Alex Oti is doing in Abia with the electric, vehicles. They're nice. And the main thing will continuity. Let it not just be this December. Continue. Now next year, couple the standard for public transportation in Abia State. So I need I'm a fan of praise public officials. Law focus mana ndị Abia fubu dia before. So come and see America wonder if I actually I went na-ekwukwa ụfọdụ na-asị ọnwụ ka atacha afọ alụsịa ife niile na-abịa abịa welụkwa ọchịchịa ewelụkwa ọchịchị nye onye na-aya ha alụ ọlụ ka ife ilo na nke a all the issue I win in this country Alibo especially most times anyị onye chilichia lụọ ife niile ọ na-alụ abịa wụrụ onye amaghị ife ọ na-eme tinye replaces it. So that progress he may go for the past 8 years of your tenure. The person had tried to get the state back with more than 10 years. So all the issue, I mean, an issue of continuity, and it needs to be fixed. If we are going to move forward with our development, okay, yeah, move from here now. This particular government move from here now to here. Oh, yeah, but I don't know my here for name. Move from here back. So. A very big problem. In that Abia he make sure no one share next. A progressive person, even more progressive than Governor Alex Oti. Nke we bulu ndụmọdụ we dịkwa lọka obodo ndị dịkwa ka Enugu akịta efulu nwoke a na-afa ahajia ịghọtago ụdị ife emebugokwe na Enugu before mgbe nwoke a na-akpọ Sullivan chisiri Enugu. Onye so ye n'azụ anyị aghọta ihe ome nwepe no ji we dịka nwoke nọkịta bụ Governor Peter Mba ọ dịka anya bụ ife ọ na-afịabe ya arụ ịghọtago anyị bụ ndị Igbo anyị agba mbọ wee nwe ife a na-akpọ maintenance culture anyị na-atụ inu si na-eji ha akpata etufuo abụọ garanya anyị ga na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ka anyị na-akwado emume Krismas na-akwado ndị mmadụ ịnata ụmụnne anyị ịnata anyị ga-etinyekwa ọnụ n'ihe gbasara nchekwa obodo anyị nchekwa ana anyị maka na ọ na-afịọkwa ebe niile ihe mekwa na anyị anaghị ebe akwa bụ maka na mmadụ eyighị ebegbu onwe ya n'akwa maka na anyị na-akwakwa akwa ụbọchị niile anyị tetere ụtụtụ a na-agwa anyị na ọ na-afịọkwa ebe dị otu a na-afịọkwa ebe dị otu a ya bụ ife nji ekwuri ya bụ na federal government declare go na ya na-akpọ ife a na-akpọ state of emergency on all the security forces enwelu na be anyị bụ Nigeria ka onye ọbụla mmụọ mma ya n'ọkụ onye ọbụla kemkpochakwado maka na oge elugo mgbe iji wee gbanwee ọ sị na ya ga-recruit more people into the army, into the navy, police ebe niile ọ na-enyekwu ya ọbụla iwu kwota ịghọtago na a ga-eme ya bụ ihe oge elugo mgbe anyị ga-eji jeje lechala afịa ama m onwe ihe meyo chọrọ ikwu kịta ma ọ bụ anyị pụta wee kwuo ife ọ chọrọ ikwu mana ya bụ ihe nchekwa na state of emergency on security forces ka anyị ga-etinye ọnụ na ya ma anyị nata anyị na-abịa We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded.
our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, now we'll deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello, is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord, you're welcome. You're welcome. Adangwa, iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye si na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is. No, anyị anachitegokwa ka anyị malite oge anyị onwekwa ka ọ dị mana isolo anyị agbapụ ọsọ ka anyị kpaa ife dị na ya. Achọrọ itinye onye isi ala Nigeria nya bụ President Bola Tinubu na-akpọku ndị ntorobịa maka na ndị ntorobịa ga-anọ nya bụ ọgụ. O wee na-akpọku ha na-asị onye ọbụla bịaba na ife a na-eme bụ overhauling. Ọ sị na ụdị reform na-eji ime the security forces na Nigeria na-enwebeghị onye follow ụdị ya before na ụdị nke a bụkwa ejecha ọgwụ maka na kamgbe onye isi mba America bụ President Donald Trump kpọrọ anyị enwe ka o si wee dobe iru wee sị anyị ọgịnị na-eme dị na Nigeria ọgịnị na-eme dị unu n'obodo a ịghọtago onwe ka nwoke si wee kwuo okwu oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ n'ọsọ afa na-agba ka eji wee lụta iwee mee this reform ka efe mee ya ọlụ n'ife a. Ife aduka oge president anyị oge ọ na-azọ election ọ si recruit 50 million youths into the army. What they will eat? Cassava, garri, so it is a good one that that they are recruiting, open for recruitment. Our security forces need is a long time coming. Only the serious overhauling, or the serious reforms, serious overhauling. Because in Nigeria now, if you see, if you don't security, onye kwesịrị na-echekwa gị egwu a na-atụ gị n'ịbụ just a young boy, dị fresh and looking nice. Ha kwesịrị focus on what they are supposed to do. Happy young boys, when if you have me focus on what you are supposed to do. The reforms are reorientation. Our security forces need serious reorientation, especially with the kind of times I flow wine in. So it's a good thing. It's actually a good thing. Forget namu me. Manachelo ka na-akpọ ndị ntorobịa ka Fabia banye. Ilota na otebere aka anyị na-afụ ebe ndị polisi arịtaya pụtara na-eme protest na adị akwụfa pension na adị akwụfa gratuity. Ife dị na so n'ime the reform. I make sure even increase the ego anakwụ ha. Only one policeman so na okay Bitcoin chief nata last year December. I know ọ na-agagharị mana otu ndị aji ego si eme ọ na-enwe police na convoy security just in case. Ofu policeman na-asị na ọ na-like kwuo na osolo ọga pụọ apụ na ife ọga na-enye ya enye day na karị 1 month salary a na-enye. So imagine mmadụ nwelu mụrụ ụmụ nụọ nwanyị man na-try ịkwaka ezinụlọ ya na something less than 70,000. That means enye tip ya karị the total salary the police force need. Onye ị na-akọwa kịta apụta ebi ihe egbesi eje kwuru n'ụzọ. Unu makwalụ ka anyị na-eme anyị na-etinye ka anyị na-ewepụ ụfọdụ agwa. Na anyị mmadụ onye police gbugo na this country. Kekwa n'ife butelu ensas ọ bụrụ ka fa chọrọ ijide ụmụ okorobịa niile dị n'obodo a wepụsịa fa ncha niile ka iji wee tibe this reform so na part of the agendas enwe for ensas. So it is long overdue. And they made the reform with integrity and honesty. And the transparency,
if I name American wonder too much in Nigeria. Me akpola ya afọ ego si na-eji afọ ego. Ya kpochakwara afọ ego aga. Oge anyị na-akụ kwapụ a na-akpọkwa nke a na-akpọ renewed call for political solution n'ife gbasalụ Maazị Nnamdi Kanu yana agbaragba yana ndị federal government na-eme na-atụli ya nga si n'ọkwa nke ebi onye ekwe apụta onwekwa ihe ga-eme ka ọ pụta ajụjụ wee na-ajụ n'elu na-ajụ n'ala na-asị anyị arapụnụ ihe a ka ọ dịbe etu a maka na anyị na-anụ ebe ejidesia terrorist fa enyeva 20 years terrorist ejidie agbaghara forgive them and put them in the army. Were ego anyị agwakwa anyị emechara tinyeva mana budget anyị fụ mana anyị ka na-eche ka fa confirm mụọ na fa tinyere ihe n'eziokwu ego fa ji rehabilitate terrorist na-etinyere ihe na budget aka m na-eche ka m were anya m na-abụfụ mana n'eziokwu the Nigerian federal government ejigo ọnụ ya ugboro one na one na mgbe Muhammadu Buhari ka nya bụ ihe bidoro federal government bịafasị anyị biko na anyị wepụtala ego dị etu a wee weli ya wee rehabilitate terrorist ndị nwa na-egbusisi ụmụnne anyị n'ime ugbo na-eje na be ndị mmadụ jee n'obodo ndị mmadụ n'abalị mụnyesi ebe niile ọkụ ma ụmụazị ma ndị okenye enweghị ụdị ihe anyị afụbeghị ma ọnụ Nigerian gọọmenti na ọ na-abụ ha jidekwe ndị nwa na-emie ha ewele ego Nigeria wee reform ọfa rehabilitate efa nyefa skill nyekwa ha ma nke a na-akpọ amnesty maka a na-enyecha ma cash prize ewewelụkwa ndị a na-agwa gị maka ya wewelụkwa ha wee tighachiri ụmụnne anyị nọ n'amị nọ na ebe nwa nọ na special forces ewelụkwa atichialụ anyị pụtazi asị na ndị amị anyị asị na asabotajikwala ebe fa na-eje ewe jide ụmụnne anyị wee gbagbusie wee na-ajụ ma ofu terrorism a na-enye 20 years ka nke Maazị Nnamdi Kanu bụ life sentence ụmụ Igbo na-ajụ ajụjụ a na-akpọkwanụ ndị ọnụ na-elu n'okwu n'ala Igbo ka fa bịa maka na ọtụtụ ndị etinyego ọnụ na ihe gbasara ya ama ihe meyo lo n'anya bụ ihe. Firstly, I even ka Governor Alex Soti jije free yesterday na Sokoto. And, a lot of other prominent people have been calling for a political solution. We hope that the president of this country, President Bola Ahmed Tinubu, wades into this issue and grants a political solution to it so that even in it just and fair, for justice to reign. The law only comes in play when it comes to Igbo people. We got other people who made worse. And they man na north. Na Christians. And they negotiate with them. So all those things are questionable. In a political solution to it. Owebulia, I ga-agbapụ ka anyị go obele information na nke a na-akpọ egwuregwu nya bụ entertainment tupu anyị agbapụ ya ọsọ. Enyimba melili Rangers of Enugu gevekwa ntị. Enyimba of Aba jidelu Rangers of Enugu wee gbaa afa 2-1. Ịghọtago in Oriental Derby. Nya bụ asọmpi agbalịa na Oriental Derby. Nyabo match wepụta 2-1. Oh, mayor ya kawazele. I'm a fan of Enugu Rangers, so I'm not. At all much at all. If you work it out, bro. At all much at all. Man, I return leg when they come to let them come to Enugu. Abjazi Enugu will be there in the stadium. We'll share our Rangers. So that. Ma Bopolo Amo Biezako. Onye isi ndị Rangers n'Enugu ka anyị malụ ka obi dị ya na nyabụ ihe onwekwa ihe ọ ga-agwa anyị na the return leg ka anyị amalụ. Mana congratulations to Eyimba. We will come back stronger. Ikuzili ya ka onye ọ na-afụchalụ nwa ụfụ na congratulations to them. You. At least my other club in England nearly yesterday. So okay. In Nigeria okay, at least all the Rangers win now. Image anya bi. Ngwano ya halofu. Uyo
ebe ọnọdụ ụgbọelu that's nke a na-akpọ airport Uyo airport esigokwa from state owned sigo from state airport wee gozie ife a na-akpọ international airport ya ị ga-esi ebe a wee fepụzia mba ofesi direct ọbụkwa nke eje ebe esi ebe ka ife ilo n'anya bụ all a very good ifena for them. At least then we more routes to Egypt, Egypt or Nigeria. Okay, we are calling on them to also make it possible for us to fly directly from Enugu to, the US. Ethiopian Airlines they win flights, but you have to first stop at Ethiopia. All those stops, so let us have Delta and the other, airlines that fly directly from Enugu. Owebuli ya flavor na bania Chinedum nwatakịrị anyị ji eme ọnụ n'ala Igbo wee na drop album ya nke akpọrọ Afro Culture ọ na-akpọtụ ebe niile ọ na-afị ebe niile aka bedo kwado Beans mai wee jide ebe niile wee na-esirikọsị anyị wee na asịa na ọnya ka anyị na-eche maka anyị gwakwala ya gwasị ya ga gwakwana ka isi wee release anything gị chelu ka Christmas wee gbana anyị enweghị egwu anyị agba na December ya bụ ịgbala ebe olugokwe 10k million views aka akpagbo egbo date mana olugo nya tinye aka ka anyị na-ebuni ya n'Igbo enu ka anyị na-ewenite ya n'Igbo enu anyị ga na-ebunikwa mmụọ anyị ọ dịkwa ka nwere ọtụtụ ụfọdụ ihe na-abụ omekwa otu ọ dịka obi mmadụ ọ ga-agbatute n'ala mana anyị ga na-agba mbọ na-akwado onwe anyị na-akwado ụmụnne anyị na-enyere onwe anyị aka na-ebuni onwe anyị maka na ọnya bụ ife mere anyị odogwu anyị ji wee bụrụ ndị Igbo nwere ndị ka anyị were nwee ịfụnanya anyị amekwe ka ekwensu tinyela anyị aka n'ife anyị na-eme anyị ga-ewele ịfụnanya wele ofu obi wele ofu onu wee na-achịkwaba onwe anyị meyo kene ndị be anyị ịma na ọnwa December ka anyị nọ and ọnwa December ndị Igbo anyị ji ya egosi onwe anyị ji eme makwa ndị Igbo so ị na-anụ unu this December anyị nwa bụ ndị Voice of the East chọọ ka imeela anyị okwu ife na-record those moments, those beautiful and priceless moments and win at December. The record here is it's here on Instagram. Collaborate here with us. I can accept your collaboration. Can you change no December? And onye ka wee zitela anyị ozi kachasị wee gaa nke a na-akpọ viral anyị nwere nwa jaya ihe enye gị ka i wee ịghọtago nya vidiyo onye ọbụla mma nnukwu na-esi something vidiyo onye ọbụla ebe ụmụazị na-emewa n'otu iweta ya ọbụla ebe ụmụada na-azọwa n'otu kacham eme ha chakam onye ọbụla ifuru na-eme eme nya chakam iwe tinye ya Christmas in the East VOE Christmas hashtags ema na anyị ga-afụ ya nke gị meghe n'evia ema na anyị ga-achọrọ gị something ka iwere wee na-enwe ya ba anwụle gbakwa mbọ tinyekwa ezigbo omume n'obi gị imejọkwana mmadụ imekwane mmadụ ihe ya afọ ya ofu chetakwa ka i buru nwanne gị n'obi ọ ya adịba afa m bụ Nneọma ka emesịa We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome.